Honorable Mathias Mpuuga yafunye miliyoni 4 kuno mulundi gwa kubiri. Honorable Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa nti yazzeemu okwata mu nsawo n'agenda mu kittavu n'akonolayo obukadde 4 bweddu n'abuteeka mu nsawo mbu n'akuliita nazo ate nga si gwe mulundi ogusoose okuba nga akola kino guno guba mulundi gwa kubiri. Bino nno biteeteddwa mu bujjuvu omuntu eyamuddira mu bigere mu Parliament. Ojja kujjukira nti leader of opposition yali ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga, wabula ekibiina ki National Unity Platform ne kisalawo okuba nti obukulu kibukwasa Ssenyonyi, wabula gwe yaddira mu bigere atandise okuba nga amusenjula mpola mpola. Ku vidiyo eno tovaako ogenda kufuna obubaka bwonna mu bujjuvu na biki ebyabaddewo ebituufu. Ba commissioners ba Parliament abana bazzeemu okwewa akasiimo ke bayita service award ng'akaluli era nga buli omu mu wiiki eziwedde waba abana yafunye miliyoni 4 kuno mulundi gwa kubiri abakola ekintu kino. Bakomishona abana kuliko Honorable Solomon Ssenyonyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Mathias Mpuuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda mu campaigns n'ebirala. Era sente zino zayisibwa mu saako eya Parliament. Gezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail kwekuziisa mu saako ya Parliament. Ssenyonyi agamba nti ekyasinze okumutabula ku munna Parliament munno ow'ekitiibwa Mpuuga gwe mululu ogw'ekika ekyawaggulu ow'ekitiibwa gwe yayolesezza ng'ali n'abanna NRM abalala 3. Ssenyonyi agamba nti yatakigaana. Amazima amatuufu gali nti bo abalina ebifo eby'enjawulo mu Parliament balina akasente oba obusiimo obw'enjawulo obusukkulumye bwe bafuna, wabula agamba nti buno bwandibadde bumala ow'ekitiibwa Mpuuga n'ataweebuuka wamu ne banna NRM 3 nga bw'ogenda okubawulira ku vidiyo eno, ate ne batandika okuba nga batogaatoga mu nsimbi ez'omuwi w'omusolo, ne batandika okuba nga basikaasika bazza ku sayidi yaabwe. Waliwo benefits zenfuna nga leader of opposition, yes. Olwa office gyendimu na security n'emmotoka n'ebirala. Ate ekyo kye ngamba ne bannange ba commissioners kubanga zi office ze balimu ze tulimu tulina benefits ze tufuna omubaka owa bulijjo omubaka omulala zaatafuna. Kakati nze ngamba lwaki temumalwa n'ezo benefits ze mufuna naye ne musalawo mutuule muddemu mweyongereko zi service award si gumu kati mirundi 2 kiba kikyamu ebuzibu bwe nnina nti oba olina n'ezo office z'olimu lopu commissioner ne bwaba minister. Yes, tulina benefits ze tufuna bamemba abalala ze batafuna. Naye ate n'ogatta okwo neddamu n'otuula mu manku wetu ne muweebwa ssente kati mirundi 2 kiba kikyamu kubanga already olina benefits z'ofuna. Kati bino by'okola biba byaki? Ensonga eya IGG, yes. Era bisinga omuntu nga Ssenyonyi bw'avaayo n'abako information gy'aleeta batera okuba nga bamukawuntalinga oba nga bamulumbagana, abamu nga bagamba nti bakumukuba mu mbuga z'amateeka n'ebigwa mu kkowe eryo wano na wali, wabula agambye nti wallahi omulundi guno ye nga Ssenyonyi leader of opposition tamala googerayogera era tamala gatuyitaayita nti ab'amawulire muveeyo mujje muwulirize bino. Era agamba nti ekimukubisiza olukuŋŋaana lw'amawulire luno olunaku olwaleero mbeera yakulabisa ow'ekitiibwa Mpuuga wamu ne banne bwe baalidde omusimbi ogutokomoka. Era ng'agamba nti bandyegaana okusooka naye ng'amazima bagamanyi ate ye leader of opposition tayogera byanjwanjwa. Situuzangako bannamawulire nga wano ne njogera ku kintu nga sikirinaako obukakafu. Era nga bwe kyali ku service award yasooka basooka kwegaana naye gye baggwira ne bakkiriza twazifunye naye kali byayise emikono mugendera emituufu naye giriwanga tebinnyonnyolekeka. Twayogera ku miliyoni 10. Abagana yaga Ssenyonyi tugenda kutwala mu kkooti otwogerako kaleebule ne mubaga mulindeeko katono.
era gye byaggwera nga ne abawa ssente avuddeyo nakkiriza. So ne ku kino Service Award ey'okubiri miliyoni 2 commissioners abana bonna ze baafunye bajja kusooka beegaane mujja balaba nga bwe bazze bakola bulijjo nize kyenjogerako kiyimirirako era mujja biraba byonna byonna. Ano nno Honorable Joel Ssenyonyi wagambidde nti olugambo lwonna olubadde luzungazunga mubadde mubiwulire eyo nti Joel Ssenyonyi naye yandibanga yakutte mu nsawo y'omuwi w'omusolo n'akuulita n'obukadde 65 bweddu. Agambye nti agagasajja gali mu kunteekako matu gannanka kundiisa bananka era ssente ezo naye banaaba bazitadde ku akawunta yange nze Joel Ssenyonyi ebyo ebisente byabwe nja bikwata mbibaddize n'oyo anaaba abisindikidde mbimuddize twala eri nze leader of opposition siri alya bisente bikeafu bwe bityo. Babadde basaasaanya kale buli kunze nga bagamba abamu ku mbirabi nti Ssenyonyi naye bamuwadde akasiimo simanya miliyoni 65 w'ekibwe zityo. Okusookera ddala kino si kituufu nti nina akasiimo ke naweereddwa era nzize empakanya embeera zino era nkyaziwakanya era kekanaabatanda ssente zino ne bazisindika ku akawunti yange kuba buli kanaku nkebera akawunti okulaba nti tebazikanyugayo nga sitegedde kenzirabirayo nti bazikanyuzeeyo njagamba banka yange muzizzeeyo gye zavudde kubanga ssente zino nkyamu kyovudde bazikola wansi wa mmeeza era ekyokunteekako kale buli ono bagezaako kubikkirira Service Award eno ey'okubiri gye beewadde. Tuze tukyogera nti bakomissionazi bano era kuba baze bakyogera nti abakulembeze abalala Prime Minister bw'awummula aweebwa akasiimo. Nabagamba era nkyabagamba abakulembeze bannange oba mulina akasiimo ke mwagala muleete ennongoosereza mu tteeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 Parliament yaliwo mu kaseera ako liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Era etteeka eryo lye bayitamu okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Kakati gwe commissioner bw'oba naawe kyoyagala leeta ennongoosereza mu tteeka tubiteeseeko mu lwatu. Lwaki mubikola mu nkukutu nga bwe mukola? Ate n'ekirala ekyenjawulo nti bano abakulembeze abaaliwo Prime Minister n'abalala bafuna akasiimo n'ebirala tebaatuula bo nga bo ne beegabira nti kakati katukole bwe tuti byonna byayita mu mateeka. Ate n'ekirala nti akasiimo ssente zonna ze baafuna byonna babifunye nga bavudde mu bukulembeze singa bakyali mu ofiisi nga bano ba commissioner bye bakola buli kiseera. Ensangi zino mulaba bannamawulire babagobaganya naddala wano ku Parliament. NTV ne Daily Monitor bagobeddwa wano tetumanyi media house ki gye bazzaako ku lwaki ku lw'ebikyamu ebikolebwa abakulembeze. Bw'oba nga byokola ng'omukulembeze bituufu oba tulina kweraliikirira bannamawulire oba abakozi kubanga era mbiwulira waliwo abakozi aba Parliament be bazze batiisatiisa okuviira ddala Service Award yasooka n'ebyali bigenda mu maaso mu Parliament nga batiisatiisa obbagoba oba n'okubakolako obukyamu nti be batuwa information eno. Gwekola bukozi kituufu oba tojja kuba na buzibu n'omuntu yenna oba munnamawulire oba ba staff aba Parliament. Joel Ssenyonyi wakubidde olukuŋŋaana luno olw'amawulire olunaku olwaleero abadde yatadde dda mu buwandiike buli kimu era nga yayise ku mutimbagano n'annyonnyola bannayuganda na Parliament abana abeefubiridde okulaba nti balya ssente z'omuwi w'omusolo nga tebatunudde waggulu yadde emmanga. Mu kifaananyi be bantu abana aboogerebwako. Omuntu asinga okuba ng'ayogerebwako ennyo olw'ensonga nti erinnya lye liri nnyo mu bantu era limanyiddwa ye Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Ono nga ye President wa Democratic Front ekibiina KDF. Kuno kuliko abasigadde bonna nno ba NRM. Omukulu amanyiddwa nga Ssenyonyi Simon
kuva mu bitundu by'ebugiri eyo mu Parliament awo. Then Honorable Akampurra Prosi Begumisa Mbabazi, then ne Honorable Esther Afoyo-Chan. Bano bonna abasatu ba NRM. Owekitibwa Mpuuga abadde mu NUP. Then gye buvuddeko n'agireka tayo ne yeeyongerayo. Kati kasooka tutunule ekiwandiiko kino okuva ewa Joel Ssenyonyi, then ŋŋendagendako owekitibwa Mpuuga katono just briefly. Agambye bw'ati: I have been reliably informed that some weeks back, the four commissioners of Parliament, Honorable Solomon Ssenyonyi, Honorable Esther Afoyo-Chan, Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and Honorable Matthias Mpuuga, received a second service award of 400 million shillings each, which was channeled through the Parliamentary circle so as to avoid having a clear paper trail. This money apparently was intended to see them through the campaign season. These leaders, through their agents, have been spreading propaganda in the past few days that I was also given a service award. This is completely false, and it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Even if they quietly send any amount to my account, I will instruct my bank to immediately return it to the sender, because such under the table money is illegal and irregular in every sense of the word. So omukulu ng'agamba nti weeks eziyise yakimanyako nti bano bazzeemu ne bakwata ssente buli omu ne yeewa obukadde bina engeri gye bali nti bo bakamishona, era n'asamba ajja byonna ebibadde bimwogerebwako awo. Kale katugendako owekitiibwa Masayasi Mpuuga tannayanukula ku byogeddwa Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero, wabula ye akyali mugenda maaso olw'okuba nti akola mirimu gye egy'ekibiina kye ki Democratic Front. Namulabyeko wali ku kitebe ky'ekibiina kye bakoze gy'oyinza okuyita post nomination orientation training. Abantu bonna abali mu kibiina kye abeesimbyewo ku kaadi ya DF yabayise n'atandika okubanga abagunjula n'okubateekateeka okubeera ba MPs abalungi. Katusooke tulabeko kawe dakiika emu ngenda kunnyonnyola ebyabaddeyo ate eyo tuveeyo tweyongere ku nsonga endala still nga bwe zigenze maaso olw'okubanga zihappeninga. Tujja gendako ewa President Museveni awo, then tweyongereyo ne mbasuubuzi mpolampola ne Honorable Nabbanja. The DF had so many applicants, but settled for 90 that could bring out the true form, color, shape, and quality of the DF. Not for lack of candidates. Would have loved to populate every constituency. We are barely 3 months. We have no apology to give. That's what we mastered. And our next duty is to ensure that we have the basic support for these candidates. And we'll be going to these constituencies to make sure that our candidates actually register success. And to our candidates, the nation is watching the DF closely. Some with positivity, others with envy. Yeah. That's the nature of life. But we are the DF regardless. Wow. I would like you to walk in your constituency with the spring in your walk, because you are DF anyway. Ye wekitibwa Mpuuga abadde wali ku kitebe kye ekya Democratic Front oba DF, era nga yabadde ali mu kuyozaayoza n'okwaniriza banna DF bonna abasobodde okuba nga asimbawo era nga bali ku kaadi ya DF. Agamba nti basimbyewo ba MPs 9 okwetooloola eggwanga be bagenda okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina kye ki Democratic Front. Era mukadde ke kamu n'agamba nti teyeetondola okuba nti basimbyewo abantu 9 bokka olw'ensonga nti ekibiina kipya. Era yagambye nti ekibiina kye ki Democratic Front kibadde kyokyanga, kibadde kitundanga keeki eyo kyabweti olw'ensonga nti yafunye applications nyingi ez'abantu ababadde baagala okwegatta ku kibiina oba okwesimbawo ku kaadi z'ekibiina. Naye n'agamba nti balonzeemuko abo bokka abatambulira oba batunuulira mu mukuliro gwa Democratic Front ng'ebyo byetambulirako. Kati katuddeyoko ewa Joel Ssenyonyi ne President Museveni. President Museveni bebe cool by the way yabadde mu State House awo
nga ba recording akatambi kano ne information yonna. President Museveni yavuddeyo n'alaga nti agenda kuliyirira oba agenda ku instructinga ab'obuyinza bwe kikwatako baliyirire abasuubuzi bonna mu Kampala abafunye obuzibu. Wabula yagambye nti si Kampala wokka, buli bonna amataba begakoseza. Katusooka tufuneko a message from President Museveni ate nkomewo wajja Ssenyonyi bino abiganye n'agamba nti nedda ssebo omusajja abalimba nedda no. Who lost property in the floods in Kampala. I told Kasuri Mumba to chair a meeting of the people concerned because I was here. Prime Minister was outside, she would have chaired. So we shall assure them that we shall assist them. And if there is anybody who made a mistake, we shall correct it. And they shouldn't panic. Of course, the problem was not only in Kampala, even in the Western Mountain, in Oregon. People died there because of too much rain. I saw even in Kenya, since the rain has been too much. So in this case, if it was because of harm, because they're saying how much people blocked the channel, we shall get the facts and support them and correct the mistake. Okay? Thank you. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni yabadde annyonnyola abasuubuzi bonna abaafiiriddwa emmaali yaabwe mu kibuga Kampala nti bagenda kubayambako era nti n'ensobi zonna ezaakoleddwa bagenda kuzitereeza nti wabawo ensobi zonna ezaakoleddwa mu Kampala ku mataba gano agaalumbye abantu ne gakuba ebintu n'okubyonoona okubalekattayo. President Museveni ayeeyamye ne ssekweyama yenna. In fact mu byabadde ayogera agambye nti temulowooza nti Kampala yokka yafunye obuzibu. Ayogera ku bitundu bya Elgon agamba nti abantu baafudde ate si ye yokka ne Kenya ekintu kyekimu ekyabadde. Kati Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba 2025 agambye President Museveni tabagumya. Wamma tebabagumya temugenda kuliyirirwa. Bigambo bya Joel Ssenyonyi bannange sooka omwewulirireko wano. Nalabye nga bagamba abasuubuzi nti bambi mukakkane temufaayo tugenda baliyirira. Ebyo si bituufu era muleke kukakkana. Temukakkana tebagenda baliyirira nga babasuubiza. Kyokudde abaffe twagambye abagenda mu kooti tugenda basapootinga. Yes, kooti zirina ebizibu kijja twala ebbanga ddene naki naye wakiri kibeere ku likodi. Kibeere ku likodi. Ate ffe abasuubuzi ffe tubakubira omulanga tewali tteeka limenya ly'oba omenye ng'osazeewo okwolesa obutali mu mativu mu mirembe. Abasomesa babadde mu kwekalakaasa nga bagamba nedda mutukolere ekituufu naffe mutuwa omusaala ng'abalago mubawa. Of course waayisa akabanga ne bayita abakulembeze baabwe baba batiisiza baba bakoze batya bagamba bannaaye bantu mbagaye baddeyo basomese. Oyo ye leader of opposition Joel Ssenyonyi ng'awakanya ebigambo bya President Museveni wamu n'abalala ku side ya gavumenti abavuddeyo okubanga bagamba nti bakuyamba abasuubuzi n'okuba nti bagenda baliyirira nabwe kiti abasuubuzi bakakkane tebateekawo mbeera. Wabula omu ku basuubuzi ababadde bataddewo embeera era mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu mu bulumi n'amaziga nga gattulukka n'okubeera ng'afeesa n'okunyiiziira ye mukyala amanyiddwa nga Anatalia Ozi oba goyinza okuyita Nambooze. But ku TV erinnya akozesa lya Anatalia Ozi muzimu ku meetings ezakyeyalingiddwa wali ku City Council Kampala. Omukyalo ono katono akaabye n'abasajja abaabaddewo olw'obulumi bwalimu emmaali yafiiridde mu mazzi n'abaana abayiribi abatalina mirimu kati wetuli. Ntuubulidde emyaka mingi paka we nadda mu kukola empale ez'omunda. Mu nkukutu nzimbye brand nkoze empale ezisinga eziri katale ojeeko ez'omu China ziva wange. Naye si bye bintu bye tuvaayo okujja ne twogera mu mawulire kubanga mumanyi ekizibu ekibivaamu.
nina kampani nyingi, nsasula emisolo ku Lwokuna nasasula omusolo gwa miliyoni 10,600 aba URM njulira. Emaali yange yonna yagenze. Abasinga obwedda mugamba nkolera wano nkolera wano, nze ndi mukazi nkola empale nenziwa abayiribi nenziwa abaana ne bazitambuza. Emaali yange yonna yaweddewo nga sina we ngenda gamba nti wano we wano. Nkubidde buli omu Lodimaya nakubidde kuba nze nkakasa nti nsukulumako nina eddoboozi Mukama lye yampa. Nawandikidde Jerusalem Sale, nawandikidde buli omu nkedde kukyaza omukulu oyo mukasita nayogedde ne mwami Isa Sekitto. Bannange tuddewa, sigenda kutuula, sigenda kwebaka. Esooka njagala okutegeeza Lodimaya, si buli muntu gw'olaba wano nti ayina receipt nti ye nannyini dduuka. Okufuna edduuka mu kibuga Kampala bw'oba toyina miliyoni 7 kweyongera waggulu tosobola gula goodwill. So bino gavumenti byegamba nti mulete receipt kwe mbadde musasulira amaduuka g'abantu, ffe tuli bayiribi. Era leero ngenda kukandula eddoboozi tubategeeze ti ne bwe munaaba musazeewo kuliyirira muliyirira abantu abatuufu. Buli muntu agenda ayimirire ku dduuka lye. Amaduuka gatundibwa dde ekizimbe kigenda okuggwa ng'oli ayinamu amaduuka 10. Si be bano. Omuntu okuba n'edduuka e Kampala ateekeddwa okuba ng'alina kapito ng'akola ki ng'awera. Kimanyi ndi mukazi ali private, sitera kuvaayo kweka embuto zange mbeera mu bulamu bwange, naye nvuddeyo mu mbeera bweti okubalaga obutali bumativu. Tetugenda kutuula, tetuli mu mpitalo za politics, tetwagala kuyingirira byabufuzi bya ggwanga, tetulina gwe tulwana, twagala tuliyirira. Nina loan mu Sente bank, essaawa eno ebala ekyabala. Era juzi wano mu COVID-19 nali nsavinga loan. Omukulembeze eggwanga n'avaayo n'atusaba n'abasaba batukwatiremu. Amazima amatuufu balaga nti batukwatiddemu. Interest yakula bukuzi nimbye. Era essaawa eno we bagamba nti interest simanya batuyambeko, balina okuwandiika officially. Twetaaga Bank of Uganda, twetaaga KCCA, twetaaga tuleke kukoma wano eddoboozi lyaffe lituuke wonna. Mbalayirira ndi mukazi ali voko naye nasirika neŋŋamba kankole bizinensi, neŋŋamba kantuuze nniya nkole bizinensi gwe mulamwa gwokka. Omwezi nga gumu emabeka nempandiika ku mukutu ŋŋambuulirira buli musuubuzi. Neŋŋamba obaako ne kantu kokola sirika, fuba bufubi obeere ng'okolera eyo munda, kuba era we bategeera nti okola bajja kuyingiramu. Naye era tukomyewo nga tuli wano tusaba buyambi, tetuli bannabyabufuzi, tusaba buyambi. Baziga n'obulumi wamu okukulukusa ebingi bye byabadde mu meetings ez'abasuubuzi ezibadde zaabaddewo. Kati mu kifaananyi omukyala gw'olaba ye Prime Minister w'eggwanga lino, omukyala Honorable Nabbanja Robina. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba omwaka 2025 ono alabiseeko ennakivubo ku mwala kwennyini. Omwala gwe bagamba kalumanywera, era omwala ogutandise okuba nti guzimbibwako hamu, wabula era ne hamu abadde naye, era ng'amaliriza ng'amuwadde etteeka oba ekiragiro ekikakali kyagamba nti kivudde wa President Museveni. N'amugamba nti muggule mangu omwala gusooke guyise ku mazzi kubanga abantu bafa. So kolabe process eno biri mu lulimi lufuutifuuti. In fact ne hamu ayogedde olunaku olwaleero, ngenda naye mukuwaako mu katambi kano kennyini, then ngenda kubanga mbikuddiza mu Luganda tubimenyemenye tweyongereyo era mu maaso ku vidiyo y'emu eno. On behalf of the President, who this morning directed that I come here to see exactly what is happening. I think everybody has seen that the drainage channel has been constructed. Then two, according to the engineers, we have also seen that the caravan crossings that are supposed to carry water to the drainage channel are limited. And so I want to direct that you open you open space for more caravans so that they can bring as much volume of water into the channel.
Then two, I want to request the engineer from the Ministry of Works to come and give advice. Where you are standing is a caravat that is supposed to bring the overflow from Nakasero and all these, the water that collects from all those buildings. So from there, the stormwater from the other side up to here is only one caravat, and so I think water was running on the surface. Yes, that's how see water. I, for one, as the developer of National Channel, all the intention of the development of school construction of the channel was to mitigate the existing problems there, among which we always had floods, and that is a fact. Even people within the arcades have known for a long period of time. So our intention of development of the channel was to mitigate the problems that were here. We are not developing this channel in bad faith, but simply to bring what is wrong right. Secondly, we had a lot of wounds and thieves snatching because things are lighting in this channel, and we have to eliminate that. Many people have lost lives here since it was an open channel, and the channel had to be covered so that we have security for life. And equally, as you know, the channel is right next to the stadium, constructed a very good international stadium, but the channel has always degraded this entire surrounding area, including the security. So, to mitigate all that, we advise that... Yo, yensisinkano ya Honorable Nabbanja wamu n'omukulu Hamisi Kigundu. Bwe babadde mutane yo oba omwalo gwo gwa Nakivubo. Ekisookera ddala Honorable Robina Nabbanja agambye nti aliwo ku lwa president ye yamulagidde ajje. Ekyokubiri n'akitwala mu lujjudde n'agamba nti bw'atuuse waakirabye nti omwala guli mu kuzimbibwa era guzimbiddwa. Kati Honorable Nabbanja ayogedde direct maaso ga omugagga Hamu n'amugamba nti waliwo culverts ezo ezibadde zaateebwawo ng'ezimu tezikkiriza mazzi kubanga gatambula mu bujjudde. Era okusinziira ku Prime Minister Nabbanja ye nga bw'alabye agambye nti enzimba emu eyabadde ezimbiddwa nga amazzi gabeera gali kungulu. Kyekyo ky'owulidde ng'agamba nti kireetera amazzi okubeera nga garraningira ku surface. Ekitegeeza nti gatuuka ne gabooga ne gatandika okuba nga gabeera kungulu. Kati wano waabagambidde nti abawadde ekiragiro mu bwangu baggulewo emiwaatwa egisobola okuba nga gireeta amazzi agawererako ddala. Olwo ye Prime Minister Nabbanja ajja okusinziira ku kyalabye ku ground. Kati Hamu wakutta omuzindaalo mu byabadde ayogera agamba nti ekyamutandisaawo okubanga akulaakulanya omwala guno gwa Nakivubo n'ebisigadde lwa nsonga nti yali ayagala kutereeza ebizibu ebyali bisangiddwawo already oba ebyaliwo. Era agamba nti ye teyatandika kukulaakulanya mwala guno mu mbeera mbi in bad faith kowulidde ayogera awo. N'agamba mbu ababbi bangi abaali beekukuma wansi ey'engeri gye guli nti omwala gwali munene ate nga mugazi ebitenkanika. Ti abantu baafiirangayo olw'ababbi abaababbanga ne beesoggeyo ne babafumita obuso n'ebisigadde. N'agamba nti guno omwala yagukola ku lwa bulungi. Era agamba nti ekisaawe kye yakola ekya Nakivubo kiri ku mutendera gwa nsi yonna nabwe kityo yalina okubeera nga akavalingawo. Ebyo bigambo bya mugagga Hamu ng'ayanukula Prime Minister Nabbanja. Byebyo ebibaddewo by'obadde olaba. Kati ndowooza awo katuveeyo tuddeyo ewa Honorable Joel Ssenyonyi. Omukyala gw'olaba ku screen kati mugenzi yafudde mu bulamu bw'ensi eno. Omukyala abadde amanyiddwa nga Monica Nabukenya Kibalama. Omukyala ono yabadde mukyala wa John Bosco Kibalama yabuzibwawo. Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero abadde awanda muliro. In fact obubaka bonna buweereza Prime Minister Robina Nabbanja. Robina Nabbanja, where is Kibalama? You said that he was arrested by the state. I saw recently Felix Kulanye, the spokesperson of the UPDF, he came out like a typical propagandist and he said Kibalama fled the country, he's hiding in some country. And when he was asked which country, he said, I will not tell you. I said, now, look at this man. So anyhow, we still demand 4 answers. The family still demands 4 answers. It's unfortunate that she has passed on mysteriously before getting answers as to what happened to her husband.
And others, by the way, not just John Bosco Chibalama, there are others. Kanata Muhammad, John Damulira, and several others who are still missing to date. Sam Mugumya was also disappeared a couple of weeks back. Leader of opposition, Joel Ssenyonyi, olunaku olwaleero badde mukambwemu atabukidde President Museveni, Oweekitiibwa Mpuuga, Honorable Robin Nabbanja wamu n'omwami Oweekitiibwa Felix Kuraije ku lw'amagye bonna nga abatwala olw'ensonga ez'enjawulo. Oweekitiibwa Mpuuga kulya ssente nga bw'agambye, Mama Robin Nabbanja ku bya Kibalama, then President Museveni ku by'abasuubuzi, n'omukulu Felix Kuraije still ku nsonga za Kibalama. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero, ebyokulya byonna babirina butereevu. Yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, mawogola, bagiya, decorated donuts, cupcakes n'ebintu ebigwa mu line efaananako bw'etyo omukwano gwange. Bannaffe aba Honey Bites bakubire ku 0709 78 75 08 beba Honey Bites. Mukadeke kamu njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi balangi. Alson Painters UG bagamba nti ekintu kyolina okubanga okola bwobanga otuuse okusiga ekizimbe kyo langi, obanga olina ekizimbe already kye baasiga langi edda naye ng'olaba langi akaddiye tekikyanyirira bulungi, bakubire ku 0705 193636 0705 193636. Bannaffe ba Alson Painters UG bajja kuba nti bakusalako bakusigire kalangi ekizimbe kyo kitemagane naawe ojja kuba ng'osiima. Nagamba each and every day eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo, mukwano gwange si ddala yenze abasiddi omusonsozi era okubanga nsensula ensonga mu bujjuvu bwazo. Nagamba tetugattamu information mu bintu bino era tetutoolamu kyaffe. Ebintu nga bwe biri bwe tubyetika ne tubikuleetera bukolokolo. Kati kiri eri ggwe information okujaaniriza oba okwemulugunya ng'oteeka mu comment nti kino sikyagadde, kino nkyagadde. Thank you.